Now let's move on to the second form of the present simple tense, which is the negative form. අපි දැන් යමු second form එක present simple tense එකේ. ඒක තමයි negative form. Negative form කියන්නේ නැත අර්ථය. Okay? Fine. So this is how it's done. Let's look at the grammar. අපි දැන් බලමු ඒකේ grammar එක මොකක්ද කියලා. Subject ඊට පස්සේ do හරි does ඊට පස්සේ not ඊට පස්සේ base verb. Remember base verb only. උදේට මතක තියාගන්න මෙතනදී he she it එකට වෙන subject වලට වෙනස් form එකක් නැහැ. Negative form එකේ ලියද්දී නැත අර්ථයෙන් ලියද්දී base verb එක base form එක තමයි. Run නම් run. Runs නෙමෙයි. Fly නම් fly. Flies නෙමෙයි. Catch නම් catch. Catches නෙමෙයි. Okay? Fantastic. The subjects I, you, we, and they use the auxiliary do, and the subjects he, she, and it use the auxiliary does. Okay? I, you, we, they කියන subjects වලට අපි දාන්නේ do. He, she, it කියන එකට subjects වලට අපි use කරන්නේ does. Okay? Great. All right, let's examine this closely using the verb eat. I do not eat. You do not eat. He does not eat. She does not eat. It does not eat. We do not eat. They do not eat. Pandula does not eat. Loana does not eat. Fantastic. Great job so far. All right, one more thing. I want you to look at these sentences and see if you can spot something. Hari, tava deyak. Negative form ge tava podi deyak balanne yanne. May sentences tika hondara carefully peruse, hondara carefully balanta. I do not play cricket. I don't play cricket. She does not read books. She doesn't read books. Now what you must understand is that do not can be contracted to don't and does not can be contracted to doesn't. Denga terunga nona de tama me do not කියන වචන දෙක එක ළඟ තිබ්බාම අපිට ඒක කැටි කරන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ contract කරන්න පුළුවන්. කැටි කරන්න පුළුවන් වුණාම එන answer එක තමයි අන්තිමට do not becomes don't. Does not becomes doesn't. Do not කියන එක කැටි කරලා don't කියලා ලියන්න පුළුවන්. D-O-N apostrophe T. Does not take a කැටි කරලා doesn't කියලා ලියන්න පුළුවන්. Doesn't or doesn't, both are acceptable pronunciations. Yeah? So does not take a කැටි කරලා ලියන්න පුළුවන්. D-O-E-S-N apostrophe T. All right? D-O-E-S-N apostrophe T. All right, now I want you to convert these sentences into their contracted forms. Hari. දැන් මේ මම sentences කීපයක් දෙනවා. ඔයා ඒ ටික ඒකේ කැටි form එක contracted form එකට හරවන්න ඕනේ. Okay? I do not speak to him anymore. So මොකක්ද answer එක? Do not කැටි කරන්න. එතකොට I don't speak to him anymore. Well done. I do not speak to him anymore කියන්නේ මම ඔහුට තවදුරටත් කතා කරන්නේ නැහැ. Okay? The next sentence. Joe Biden does not seem to be of sound mind. Joe Biden does not seem to be of sound mind. කැටි කරපුවාම Joe Biden doesn't seem to be of sound mind. Joe Biden doesn't seem to be of sound mind. Joe Biden ගේ මානසික තත්ත්වය එච්චර හොඳ නෑ වගේ. Okay? Right. Next sentence. A Buddha does not seek earthly pleasures. A Buddha does not seek earthly pleasures. කැටි කරපුවාම a Buddha doesn't seek earthly pleasures. A Buddha doesn't seek earthly pleasures. Buddha කෙනෙක් ලෞකික සැප හම්බා යන්නේ නැහැ. Right? Buddha කෙනෙක් ලෞකික සැප හම්බා යන්නේ නැහැ. All right? Perfect. I've put a reminder එකක්, a little reminder for you. Subject එක I, you, we, they නම් auxiliary do පාවිච්චි කරන්නේ. Subject එක he, she, it නම් auxiliary does පාවිච්චි කරන්නේ. Okay? Fantastic.
All right, we come to another error identification session. So I want you to peruse the sentences that I'm about to display carefully and identify what the error is in each of them. Okay? All right, let's crack on. දැන් මම ඔයාලට sentences කීපයක් පෙන්නනවා. ඔයාට තියෙන්නේ ඒ වගේ වැරදි හොයන්න. වැරදි sentences කීපයක් තියෙන්නේ. ඔයාගේ job එක තමයි ඒ වගේ වැරද්ද මොකක්ද කියලා identify කරන එක. Okay, අපි බලමු. Sentence number 1. පළවෙනි sentence එක. I not play cricket. I not play cricket. මොකද්ද මෙතන mistake එක? ඒක වචනයක් missing වගේනේ. මොකද්ද missing? Do cool. Do කියන auxiliary එක cool. Do කියන වචනේ cool. මතක තියාගන්න කෙලින්ම not කියන එක verb එකට ගහන්න බෑ. I not eat කියන්න බෑ. ඊට පස්සේ එක්ක do එක්ක does එන්න ඕනේ නේ. So if the subject is I, do the does the. I, you, we, they කියන subjects වලට do. So I do not play cricket. So the answer is I do not play cricket. කෙටි කරොත් I don't play cricket. Fantastic. Great job. All right, next sentence. He does not speak to her anymore. He does not speak to her anymore. මොකක්ද මෙතන වැරද්ද? හොඳට බලන්න. Subject එක he not an issue. ප්‍රශ්නයක් නෑ. He ට පස්සේ does. ඒකත් issue එකක් නෑ. He එකට does නේ do නෙමෙයි. So no problem. He does. ඊට පස්සේ not එක එන්න ඕනේ. Not a problem. He does not. ඊට පස්සේ වචනේ මොකක්ද? Verb එක. Main verb එක බලන්න. ඔතන තියෙන්නේ speak the speaks da. There you go. Speaks. මතක තියාගන්න. I told you මම ගොඩක් repeat කරා. Main negative එකේ main verb එක ඒ විදිහටමයි. Base form එකේම තියන්න ඕනේ. Speak, speaking, spoke ඔය මොනවාත් forms වලට convert කරන්න බෑ. Speak නම් speak. එමනම් මෙතන මොනවද තියෙන්නේ? Speaks. ඒ කියන්නේ error නේ. Speaks නෙමෙයි තියෙන්න ඕනේ. Speak. So he හරි answer එක වෙන්නේ මොකක්ද එහෙමනම්? He does not speak to her anymore. ඔහු ඇයට තවදුරටත් කතා කරන්නේ නැහැ. All right? Great job. Let's move on to the next sentence. Sentence number 3. Sentence number 3. Sanath Jayasuriya does not plays cricket anymore. Sanath Jayasuriya does not plays cricket anymore. මොකක්ද ඒක? ටග්ගල identify කරගන්න. ඔතන එන්න ඕනේ play the plays the. නෑ. ඔතන තියෙන්නේ plays කියලා නේ verb එක. එතකොට plays the වෙන්න ඕනේ play the, right? Very good. Negative form එකේ always base form of the verb. Verb එක original විදියට මොකුත් දාන්න නැහැ. So what's the proper answer? Sanath Jayasuriya does not play cricket anymore. Sanath Jayasuriya does not play cricket anymore. Sanath Jayasuriya has always been one of my favorite cricketers, and it's one of those things, you know, when you're a little kid, when you watch him batting. I remember being at the edge of my seat, you know, biting your fingernails, hoping that he gets good runs, because when we were younger, I suppose Sanath Jayasuriya was probably one of the best batsmen, and then we had Murli and Vas. So if Sana and Murli and Vasi fail, the entire team fails. So I miss him. I miss watching Sanath Jayasuriya play. I'll never forget him get that 189 at Sharjah. Fantastic and fantastic gentleman. On and off the field. Love him. All right, next sentence. We doesn't jog in the morning. We doesn't jog in the morning. මොකද්ද මෙතන තියෙන error එක? හොඳට බලන්න. We හරි. Not a problem. We එකට එන්න ඕනේ. මොකක්ද? Does the do the. There you go. We කියන subject එකට එන්න ඕනේ. Do. Does නෙමෙයි. And what's the proper answer? We do not jog in the morning. We do not jog in the morning. කෙටි කරපුවාම we don't jog in the morning. We don't jog in the morning. All right, fantastic. Hari, congratulations. You've now learned how to construct the negative form at the present simple tense. Hari, super pathu. Well, then you're gonna get the present simple tense okay? Negative form එක නැත අර්ථය කොහමද use කරන්නේ ඒකේ වචන rules මොනවාද කොතනද වචනේ දාන්නේ කියන එක හොඳට දන්නවා. Then අපි move on වෙමු to the next form. අපි දැන් move on වෙමු present simple tense එකේ third form එකට. ඒක තමයි interrogative form. Interrogative කියන්නේ ප්‍රශ්න අර්ථය. All right, see you there. Let's now look at the third form of the present simple tense, which is the interrogative form. අපි දැන් බලමු present simple tense එකේ තුන්වෙනි form එක. ඒක තමයි interrogative form එක. Like interrogative කියන්නේ ප්‍රශ්නෙට
fancy වචනයක් විතරයි. Okay? So don't be scared. All right? You're fine. Now the structure of the interrogative form is do or does, followed by the subject, followed by the main verb in its base form, and finally the sentence ends with a question mark. Then interrogative form එකේ ප්‍රශ්න form එකේ grammar එක තමයි එක්කෝ start එක do හරි does ඊට පස්සේ subject එක ඊට පස්සේ main verb එක base form එකේ මුකුත් කරපු නැති base form එකේ ඊට පස්සේ වාක්‍ය ඉවර වෙන තැන question mark එකක් අපි දාන්න ඕනේ. Okay? Fantastic. Now, as with the negative form, the subjects I, you, we, and they use the auxiliary do, and the subjects he, she, and it use the auxiliary does. මතක තියාගන්න negative form එකේ වගේම subject එක I, you, we, and they නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ do. Subject එක he, she, and it නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ does. Fantastic. All right, let's examine this clearly using the verb work. අපි මේක clearly බලමු උදාහරණ ක්‍රියාපදයක් අරගෙන දැන් අපි පාවිච්චි කරන උදාහරණ ක්‍රියාපදේ තමයි work. work කියන්නේ වැඩ. Okay? වැඩ කරනවා. Okay. Do I work tomorrow? Do you work tomorrow? Does she work tomorrow? Does he work tomorrow? Does it work tomorrow? Does it work tomorrow? Do we work tomorrow? Do they work tomorrow? Hamma sentence ekema agata question mark ekak. Never forget that, okay? Great job so far. Now examine these sentences and try and identify the errors in them. All right, great job. Danata hondata karla තියෙනවා. දැන් මම දීලා තියෙන මේ sentences ටික clearly බලලා ඒ වගේ වැරදි identify කරන්නට බලන්න. Okay? Great. Sentence number 1. Do he go to town? Do he go to town? මොකද්ද මෙතන තියෙන error එක? මෙතන තියෙන subject එක මොකක්ද? He. He නම් අපිට do the use කරන්නේ, does the use කරන්නේ. There you go. Does. So the proper answer for this would be does he go to town? Okay? Does he go to town? Let's move on to the next sentence. Sentence number 2. Do I working tomorrow? Do I working tomorrow? මොකක්ද මෙතන sentence එකේ වැරද්ද? Main verb එක මොකක්ද? Work. ඔතන work ද තියෙන්නේ working ද තියෙන්නේ. There you go. මතක තියාගන්න. Interrogative question form එකේදී main verb එකේ කිසිම දෙයක් අග තියෙන්න බෑ s එකක්වත් ing එකක්වත් es එකක්වත්. අපි use කරන්නේ main verb එක. මුකුත් වෙනසක් කරපු නැති main verb එක. So the proper answer should be do I work tomorrow? Do I work tomorrow? All right, let's move on to the next sentence. Does she eat rice and curry? Does she eat rice and curry? මොකද්ද මෙතන තියෙන error එක? Main verb එක බලන්න. Eats. හරිද? Wrong. Question form එකේදී never forget main verb එක මුකුත් කරන්නේ මුකුත් add කරන්නේ base form එක දාන්නේ. So does she eat නෙමෙයි, it should be does she eat rice and curry? දැන් කීප දෙනෙකුට confuse වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. But මෙතන she නේ තියෙන්නේ. She කියන subject එක තියෙද්දි eats නෙවෙන්න ඕනේ. No. ඒක හැම වෙන්නේ present simple tense එකේ affirmative අතාර්ථය first form එකෙන් ලියද්දි. Question form එකේ එහෙම දෙයක් නැහැ. හොඳට බලන්න tense එකේ form එකේ structure එක හොඳට pay attention. Okay? Great. So congratulations. ඔයා දැන් හොඳට complete කරලා තියෙනවා. Affirmative form එක, negative form එක, interrogative form එක. අතාර්ථය, නතාර්ථය, ප්‍රශ්නාර්ථය තුනම fine. Then අපි move on වෙමු final form of the present simple tense, which is the negative interrogative. අපි දැන් move වෙමු present simple tense එකේ අන්තිම form එකට. ඒක තමයි negative interrogative. Okay? Fantastic. All right, let's look at the fourth and final form of the present simple tense, which is the negative interrogative. All right, අපි දැන් බලමු present simple tense එකේ අන්තිම form එක. ඒක තමයි negative interrogative. Negative interrogative කියන්නේ නැත අර්ථයෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන හැටි. Okay? මම කෑවද? මම කෑවේ නැද්ද? That's the difference, yeah?
interrogative versus negative interrogative. All right. First, let's have a look at the grammar of the negative interrogative. Issalla api balamu meke grammar structure එක. කොහොමද මේක හදන්නේ? You start off with do or does, followed by the subject, followed by not, followed by the main verb, and at the end of the sentence, a question mark. And please don't forget that the main verb is in its base form. Main verb එක මොකුත් කරපු නැති original base form එකේ තියෙනවා. Okay? Fantastic. Now, as with the negative and the interrogative, the subjects I, you, we, and they use do, and the subjects he, she, and it use does. Then, nata arthaya, prashna arthaya vagema, metanat, subject එක I, you, we, they නම් අපි use කරන්නේ do. Subject එක he, she, it නම් අපි use කරන්නේ does. Fantastic. Let's use the example verb write to explain this better. අපි දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් write ක්‍රියාපදය අරගෙන මේක clearly බලමු. Okay? Fine. Do I not write well? Do you not write well? Does he not write well? Does she not write well? Does it not write well? Do we not write well? Do they not write well? Do I not write well? Mama hariyata liyanne nadda. Do you not write well? Oya hariyata liyanne nadda. Does he not write well? Ohu hariyata liyanne nadda. Does she not write well? Aya hariyata liyanne nadda. Does it not write well? Do we not write well? Api hariyata liyanne nadda. Do they not write well? Own hariyata liyanne nadda. Okay? Does Tarindra not write well? Does Sanoli not write well? All right, another thing. Let's look at the contracted form of the negative interrogative. අපි බලමු දැන් තව චූටි දෙයක්. Negative interrogative එකේ නතරයෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන එකේ contracted කෙටි කරපු form එක. ඒකේ structure එක තමයි don't subject main verb, doesn't subject main verb. Let's have a look at this using these example sentences. අපි මේක හොඳ clearly බලමු මේ උදාහරණ sentences වලින්. Okay? Don't I write well? Don't you write well? Doesn't he write well? Doesn't she write well? Doesn't it write well? Don't we write well? Don't they write well? Okay? Fantastic. So there you go. You have now successfully learned the entire grammar of the present simple tense. So well done. Oadang hondata sarthakava. Present simple tense එකේ forms හතරම affirmative, negative, interrogative, හතරම හොඳට ඉගෙන ගත්තා. මොනවාද? අතාර්ථය, නතාර්ථය, ප්‍රශ්නාර්ථය, නතාර්ථයෙන් ප්‍රශ්නයක් ගන්න හැටි. Hopefully perfect with all of the different forms. Harry, well done. Now remember that it is of utmost importance that you practice what you have learned today. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න හරිම වැදගත්. දැන් මේ ඉගෙනගත්ත grammatical structures ටික ඔයා හොඳට practice කරන්න ඕනේ, study කරන්න ඕනේ. ඔයා ඒ ටික හොඳට study කරේ නැත්නම් you'll forget it and it'll be hard. So try and set aside at least 1 hour every day to practice your grammar structures. පුළුවන් නම් දවසකට පැයක් විතර කාලයක් වෙන් කරලා තියන්න මේ grammar structures ආය practice කරන්න. If you don't practice this, you'll forget it. හරි? ඔයා හරියට practice කරේ නැත්නම් ඔයාට ඒක අමතක වෙලා යයි. So I hope that I get to see you in the next video. The next video will be on the users of the present simple tense. Hari, then next video එකේ ඔයා ඉගෙන ගන්න යන්නේ present simple tense එක පාවිච්චි කරන සහ පාවිච්චි කරන්නේ නැති තැන්. Okay? So මේ video එකේ ඔයා ඉගෙන ගත්තා present simple tense එකේ grammar එක, grammar නීති, grammar rules and protocols and regulations. Hari, next video එකේ ඔයා ඉගෙන ගන්න යන්නේ present simple tense එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවස්ථා සහ පාවිච්චි කරන්න බැරි අවස්ථා. Always remember that the only way that you can master any language is by constant repetition. මතක තියාගන්න ඕනම language එකක් master කරගන්න පුළුවන්, හොඳට ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන්
एक constantly repeat करो, practice करो with right. So never forget that. And I hope to see you in the next video on the users of the present simple tense. Fantastic. Be compassionate to one another and always stand up against injustice. See you later.